चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਕਰੀਬ 1100 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੱਕਰ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰੀਓ ਦਾਗੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੈਨਾ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 2659 ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 1100 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਊਲਾ ਮਜ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। Entirely possible, and I remember when he was putting up the numbers a couple of weeks ago, Nick Nanos was saying, these are the numbers before the campaign. And he said, as the campaign rolls along, they're going to start getting closer. I don't think that even Nick Nanos thought that he would see polls with the Liberals and the Conservatives this close that fast. The NDP is basically holding, which is good news for them, because the squeeze play eventually will be the Liberals trying to talk to progressive voters saying, I know you're disappointed, we didn't get it done on climate change, we didn't get it done on First Nations, but if you don't vote for us, those horrible Conservatives are going to get in. Almost as if the only reason the Liberals exist is to block the Conservatives, but they don't have a lot on the table. It came out yesterday in a news story that they were asking their candidates to try to come up with big wow ideas because they didn't have much there, which goes right back to the problem we talked about at the beginning of the campaign when it was launched. Why are they having this campaign in the middle of a pandemic? What is the necessity for this campaign other than Mr. Trudeau and his party feeling that they're entitled to something more than the minority government that they were in? Mr. Trudeau was the Prime Minister of Canada until he dissolved Parliament. So it's a bit of a tricky situation for them right now. Now, I've never underestimated the Liberals. They're deeply experienced. They know what they're doing. But, it reminds me of this old expression, Andrea, that very often generals prepare to fight the last war. And as the Liberals flailed around and tried to stick to O'Toole some notion that he was somehow an anti-vaxxer, which turned out to be ridiculous, and tried to make him into Andrew Scheer on a woman's right to choose when he's been straight up with his party members, that he's pro-choice. It didn't work in either case. So they were preparing to fight Andrew Scheer, who's not their opponent. And it turns out that O'Toole's quite a resilient opponent. He speaks well in front of the cameras. He's really upped his French. I can tell you in Quebec, people were gobsmacked at how good this guy's French was a year after coming in when he had, approximate knowledge of French. Now his French is really colloquial, it's friendly, and he's getting his ideas across. So I think he's come as a surprise to a lot of people. Whether that will last until election day is another thing. इस बार फेडरल चोणां विच कोविड नहीं बल्कि हाउसिंग दे मुद्दे नूं ज्यादा तवज्जो मिल रही है। बेशक ट्रूडो इस मुद्दे दे आधार उत्ते अपनी सरकार दी कारगुजारी दस के लोकां नूं लुभाउण दी कोशिश विच जुटे होए ने, पर नैनोस दी रिसर्च मुताबिक महंगी हाउसिंग दा मुद्दा लोकां लई ज्यादा अहम है। Crises, a series of crises. He talked about the environment and a housing crisis.
In polling that we've done just recently for Vote Housing on this whole issue of homelessness and affordable housing, it suggests that 15% of Canadians are worried about whether they'll be able to pay for their housing in the next 30 days. That might not sound like a big number, Michael, but that's 4.9 million Canadians who are worried. And the other thing is it looks like about 78% of Canadians would look kindly on any party that had a concrete action plan to deal with affordable housing and also homelessness. It's this week's bandwagon, at least at the end of the week, it seems. Well, absolutely, because millennials are an increasingly important part of the electorate and numerically a big part of the electorate, even though they don't vote as much as their elder or older Canadian compatriots, so to speak. But the reality is housing affordability affects renters because it affects the price of rent. It also affects homeowners because it affects the cost of being able to get into the market. And we've had, this pandemic has been hot. No one would have thought it, but there's been a hot housing market that has driven up prices, not just for housing and the cost of housing, but also driven up the cost of rent. So in some of these key battlegrounds, British Columbia, Toronto, right? Housing is an important issue, and it cuts across all the generations. The A word usually comes up every single election at the beginning. The Liberals are usually the ones that put it on the table. And I consider it's like the standard Liberal trap, right? It's kind of like the machine in the war room. Roll out the abortion card against the Conservatives, and let's watch the Conservative leader of the day respond to that. Stephen Harper was very good at responding to this particular Liberal issue that they put on the table. He just basically batted it out of the park and said, this isn't about abortion, that's been decided. ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਗੜੇ ਲਗਾਏ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। Friends, today we're here at the very same place in 2019 where Justin Trudeau joined a group of environmentalists, of activists, of young people who came together in huge numbers to fight for the environment. He came here to show his commitment, and what happened after 2 years? Well, in those 2 years, instead of taking concrete steps to defend the environment, he's been increasing the subsidies for the fossil fuel sector. We know that young people care deeply about the environment. We know that the climate crisis is impacting us right now. I think about my mom a lot when I think about my values, and one of the things she taught me is that we're all connected, that we're all one. But she also underlined how important it is to realize our connection with the planet. If we hurt the planet, we are hurting ourselves. We're hurting the air we breathe, the land that we live on, the water we drink. So it is so important for me that we do everything we can to fight this climate crisis. So we've got a choice in this election. You can choose Justin Trudeau, who's been increasing fossil fuel subsidies, or you can choose New Democrats, who will end once and for all fossil fuel subsidies, who will invest in a renewable future, invest in renewable energy. We've also laid out our plan to invest $500 million in indigenous-led conservation for land and forests. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Over 40,000 Canadian Armed Forces members served in Afghanistan during Canada's 13-year mission in the country. Those who served in Afghanistan formed deep connections and friendships with the Afghan people, and including myself. Now, many Canadians retain deep emotional bonds with Afghanistan, including the thousands of Afghan Canadians who are worried about their families and their friends. In particular, I want to thank the many veterans groups who have reached out to connect us to our former Afghan staff. Your support has been crucial and deeply appreciated. Now, for everything you have done to help us. Today, I want to provide an update on Canada's work to evacuate Canadians in Afghanistan and vulnerable Afghans, including those who worked with Canada. And because the situation on the ground is challenging and dynamic, we at Canadian Armed Forces
members on the ground at our embassy, assisting and advising our ambassador since early this year. Now, since late July, the situation in Afghanistan deteriorated very quickly. Since July 30th, our defense team and Canadian Armed Forces members have been working tirelessly to evacuate Canadian citizens, permanent residents, and at-risk Afghan nationals. Now, to help evacuate these peoples, we have deployed the C-117 Globemasters, our Hercules aircraft, as well as Canadian Armed Forces personnel at Hamid Karzai International Airport in Kabul. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। Well, Evan, first of all, I'm delighted that they're on the ground. They've been there for a while, and I stress that I have not talked to any government officials or military officials, but I have lots of sources. They've been there for a while, but they've been locked up inside of the airport perimeter. They went out as of today, and yesterday we had Afghan Canadian interpreters within 100 meters of the airport, and they could not get in there, and our troops could not go outside. What they do is they go out and they start making contact with the people that we want to get out, identifying who is in Kabul, who's around the area, where they're located, and then start looking at routes to that airport and the way that they can get those people into Kabul International Airport onto one of our flights and out. And yeah, I know a flight came out today with 400 people on it. That's good. I'd like to see 10 flights come out with 400 people on each of them, because the folks that are left there, let's be really, really clear here, they're in huge danger for their lives, and people are going to die because of our bureaucratic approach to this up till now. I'm delighted to see the Special Forces troopers out there. Who dares wins is a very real slogan for those troops, and they can make things happen, and let's use them to the extent we possibly can. Evan, we've been slow as cold molasses on this one. Our bureaucratic approach to identifying the people, having them fill out paperwork, was absolutely clumsy. It was so complicated. I looked at some of the papers they were asked to fill out and some of the identifications that they were asked to provide, and I would have had great difficulty doing it here in this great peaceful country of ours, let alone in a war-torn country when you're on the run, where identification and papers are not easy to come by. But we made it extremely difficult, and now at the last moment we're racing to try and catch up and get people out. ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ 32.5% ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ 31.4% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Comme Premier ministre, je vais traiter l'épidémie d'opioïdes comme une crise sanitaire. Ça veut dire qu'on va aider les gens qui souffrent de toxicomanie. Law enforcement should focus on dealers and traffickers, not on those suffering from an addiction. Canada's Conservatives will make recovery the focus of all federal programs on substance abuse, so that everyone suffering from addiction has the opportunity to recover and to lead a drug-free life. To realize this goal, we will invest $325 million over the next 3 years to create 1,000 new residential drug treatment beds and 50 recovery community centers. These will give those who are suffering from addiction, their families, and those who've recovered spaces where they can get help they need and support one another. Pour créer 1000 nouvelles places de traitement et 50 centres communautaires, un gouvernement conservateur va investir $325 millions au cours des 3 prochaines années. Ces centres vont offrir de l'aide et des soins aux gens qui souffrent de toxicomanie ainsi qu'à leurs familles. We recognize as well that Indigenous people have been hit particularly hard by mental health and addiction issues, and that all too often treatment programs are not designed with their needs in mind. So we will enhance the delivery of culturally appropriate addictions treatment and prevention services in First Nation communities with high needs. ब्रिटिश कोलंबिया ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ
ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। And before we get into the substance of today's announcement, I just want to say again how grateful I and all British Columbians are to those who have been, for the past number of months, working so hard to protect people and property right across British Columbia through yet another absolutely horrific fire season here in BC. It's certainly challenging. This is the 4th year of this government, and this is the 3rd summer of record-breaking heat, record-breaking fires, and these are challenges that we are prepared for because of the hard work of people in every part of the province. So to the crews, to Emergency Management BC, to Indigenous leaders, to community leaders who've all been stepping up to do their part to engage in this challenging fire season, as well as all of the other issues that are on our plates, I want to thank you from the bottom of my heart. Listen, be attentive if you're in a fire area to those around you, to emergency personnel who are there, of course, to make everybody safe. And now, of course, I want to turn to the objective of our conference today, and that's to talk about where we are in the COVID-19 pandemic. Minister Dix and Dr. Henry have already advised that it's quite unlikely, in fact it is not likely, that we will be moving to step 4 of our restart plan come September. The Delta variant and an increase in cases, largely within the unvaccinated population, has led us to pause and reflect on what steps, what measures can we take through public health and through other initiatives to protect British Columbians, to protect businesses. ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। I know we've got even more to do over the coming years, and I'm counting on all of you to send back Seamus, Joanne, Ken McDonald, and Anita Anand in Oakville back to Ottawa. We need a full Liberal team to continue the work that we've been doing over these past many months of ending this pandemic, but more importantly, of building a better future for everyone. And the way we're going to do that is by leaning in, standing strong and staying true to our values. But it also takes more than just a team. It takes leadership and partnership. And that's why I'm so glad to also welcome our friend and extraordinary partner, not just for Newfoundland and Labrador, but for all of Canada, Premier Andrew Furey. So great to have you here, Andrew. You know, Andrew stepped up in a big way when we decided we were going to move forward on childcare. He said from the very beginning, Newfoundland and Labrador is going to be there. Incredibly ambitious. The rest of the country going to be bringing in $10 childcare in 5 years. What did you manage to manage? 3? Is that it? 2 years. I hear 2 years. $10 a day childcare in 2 years. That's the kind of leadership the Newfoundland and Labrador has always demonstrated, and quite frankly, what we're going to continue to work on together right across the country. So thank you for being here, Andrew. And like Seamus said, I would be remiss, we'd all be remiss, if I didn't point out and give a huge thank you to, he called her the Minister of Procurement. She's actually the Minister of Vaccines, Anita Anand. Thank you, Anita. But not just vaccines. She worked incredibly hard to get PPE into the country in those first difficult months. Then she turned around and procured massive numbers of rapid tests that the provinces are using across the country. But where she really stepped up and our team really stepped up was on getting vaccines into Canada. And yes, there are now more than enough vaccines in Canada for everyone who wants to get vaccinated. ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਬੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤੋੜਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਮਲੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਥਿਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋੜਪੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵੀ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਪੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Stand together with people like the members of this faith community here to say that this kind of damage, this kind of intrusion, this kind of destruction that's taken place and disrespect has no place in the city. It is happening since 2018. There are 7 or 8
the same incident like this, and yesterday, day before yesterday, 10:30 we left here, and we came to yesterday 5:30, and we found that everything was thrown from the shelf, and they torn down everything in the basement. Everybody are frustrated, and we are hoping this police will take necessary action against it. It should not be happen again and again. At this time, there's nothing to suggest that this incident has been motivated based on race or religion. At this stage, it is only based on purely for financial gain. Afternoon. It's heartbreaking, and it makes me angry. To be frank, these kinds of things continue to happen. ਉਧਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਲੇਸਟੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਪਲੇਸਟੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। I want to say thank you for being here tonight at Brampton City Hall. We wanted to use our City Hall, the home of our democracy, to use the voice we have here to tell your story. To tell your story of what is happening to loved ones in Afghanistan. I want to thank Razmeen Syed, who she has been on the front lines of the city's response to COVID-19 and saving lives here in Brampton and Peel region. And last week, Councillor Michael Paleshi said to me, you need to hear Razmeen's story of what's happening to loved ones back in Afghanistan. And I'm not sure if you had the chance to hear her speak, as I did last Wednesday. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੌਣ ਚੱਠਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਹਾਂ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਕਾਫੀ ਡਾਇਵਰਸ ਰੀਜਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਰਾਈਟ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। First, I would like to say hello to my great Canadian nation, lovely Justin Trudeau, who's backing up us Afghans and trying to save our innocent people, those mothers, thirsty kids, suffering people after these 40 years of war, still suffering till to this date. And then we see people in Canada where they have a luxurious life and living a great life and stuff. When they watch these TV things, everybody's trying to collect money and stuff and provide Benzes and cars and luxurious life for themselves. Most of them aren't even helping back home as much as they should. Today we are gathering to support our Afghanistan because we belong to Afghanistan and this is our homeland. Today we witness a lot of torture in the hands of Taliban. People are being killed in Afghanistan. The media has to know, the people in the world has to know that people who travel from provinces to Kabul to get to the airport, they are being pulled from the cars and they are being shot. Hi, my name is Michael Paleshi, Regional Councillor, Wards 2 and 6 in the city of Brampton. We're here today, we're organizing for the Afghan resettlement program. We're asking our federal government to get as many Afghans out from Afghanistan into the city of Brampton and the region of Peel. You look around and see all of these people have families living in Afghanistan. I don't know what it's like to wake up in the morning not knowing if I'm ever going to talk to my brother, my sister, my mom, my dad, my children, my cousins again.
but these people do. And if you can hear these stories, you'll know what you have to do. Contact your MPs, ask them to make this a priority. Bring Afghans out from Afghanistan into the city of Brampton and into Canada. Please do what you can do. Thank you. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤਿਆ ਆ GST ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਤਿਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ GST ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ GST ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ GST ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਭਰੋ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿੱਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ sukhibhatmotors.com।